I've said it times above numbers that politics is a game of strategy. And if I can draw you some flashback, immediately when Gaucho, the Bunge la Mwananchi president, said this. Nasema hivi, hata kama wamedharau Uhuru Kenyatta aje, awange replace Uhuru Muigai Kenyatta, former president, eti na mtu anaitwa Sabina Joy. Sio Sabina? Ni Sabina Joy ama ni Sabina Chege? Ni Sabina Joy ama Sabina Chege? Munge mtafutia mtu ambao kuna integrity. Si mtu anajua hizi room zingine mingi kuliko maisha yake. Wanajubilia. Wanajubilia TV. Mimi kama bunge president. In a span of less than 20 minutes, Karua took over the mic to correct Gaucho. Iko kijana yangu moja aliongea hapa na nimemwambia nitamkosoa kidogo. Hata ikiwa ni mtu ametukosea, awe mama awe baba, tusimuingilie kimaumbile, tuingilie vitendo yake. Na hiyo ni kusema sio leo peke yake, kila siku, hata akiwa ni mama. Please stop yourself from issuing any criticism or insult that is gender based. Sababu utakuwa utatusi hata wale tumeketi hapa bila kujua. Kama ni mwanaume pia hatutamuingilia kimaumbile, tutamuingilia kulingana na vitendo yake. If you're just to contextualize on the two speeches, there is something we all ought to learn, both Kenyans across the two political divide. And the thing is, we may differ in ideologies, but in real sense, we are not enemies. That is why no sooner had Gaucho finished his speech than Mother Karua stood in the defense of Sabina Chege. And it does pain me most when I see a futureless youth fighting very hard for a well-established billionaire politician in this country. And as of the time of this broadcast, Gaucho is in committee, not knowing very well who is going to pay for his defense. Nataka niambie William Samuel Ruto, wacha udikteta. Gaucho hakuongea kitu mbaya. Gaucho aliongea ukweli. Aliongea ukweli. Na kama wewe ni mwanaume Ruto, ama Kashagwa, Wajakoya alitusu kuma za mama zenu, kwa nini hamkumshika? Kwa nini hamkwenda kwa Wajakoya? Kweli. Rudia. Kwa nini hamkwenda kwa Wajakoya venye alisema kuma za mama yenu? Kwa nini hakumshika? Kwa nini mnaendea Gaucho? Wajakoya alisimama kwa jukwaa na akatusiana, na kila siku anatusiana, kumaanisha nyinyi ni waoga. Mnashika watu wa chini, mnashika wanyonge. Mimi nataka niambie Ruto, hata mimi najua kesho pengine nitakujiwa ama leo nitakujiwa. I don't care. 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 Mimi najua kama mwanaume, kama Nuro Kanga, siku ya kukufa kama imefika, hata nijificha kwa nyumba. One day, one time, I'm going to die. Azimio hai! Azimio hai! Kwa hivyo hapa Jakaranda, kama tunataka tuonyeshe umoja, kesho tunajua ni siku ya koti. Wasipoachilia Gaucho kesho, mimi Okanga, Kimbi, Omoshi, Songa, kuchukua bunduki, kwenda mahali Gaucho yako, tuweke huko ndani sisi wote. Tushikwe. Hiyo ndio umoja. Kwa sababu hao watu wameonyesha uadui. Na sisi tunataka watushike sisi wote, tuwekwe ndani sisi wote, kwa sababu tunatetea haki yetu. Tunasema Ruto aliiba kura, na aliiba kura na si president, na Raila Amolo Odinga ndio president. Deputy wake Martha Wangare Karua.
the worst part of it is that our Kenyan politicians want to control absolutely everything, to an extent that they want to control even our ways of thinking, of which that is very wrong. And that is why one will always come and tell you, nikishaweka Biblia chini, and the other one will tell you, nikishaingia State House, then shida zako zimeisha. And structurally, how is that even possible? Instead of coming up with the legal framework of how you're going to implement all the promises, one just comes and tells you, nikishaweka Biblia chini, shida zako zimeisha. That is equally next to impossible, but we Kenyans fail to resonate in that angle. That is why 95% of the total population currently do believe that they are suffering because the Right Honorable Raila Amolo Odinga never made it to State House, while others do believe they are suffering because President Ruto hasn't done his promises, of which, from where I sit, that is equally wrong, because I strongly believe neither had it been the Right Honorable Raila Amolo Odinga, the person in State House, I strongly believe nothing much would have changed, simply because the two individuals are surrounded by a chain of cartels to whom, one, they are the key financiers of their previous campaigns, and they do believe once they get in power, that is their time to eat. Everybody now wants to return all the monies that they used during the campaigns. That is why it is usually next to impossible for any incumbent president to disentangle himself from the alleged cartels surrounding them. And they win the same money through tenders and illegal businesses, as long as they will be able to regain their money back. Let's follow politicians, but with our brains, not blindly. Simply because our differences in ideologies doesn't mean that we are enemies. And as I come to the penultimate part of this video, in case if you're watching me for the very first time, kindly just consider hitting on the subscribe button. If you have been watching my videos and you have not subscribed, kindly just consider hitting on the subscribe button. And more so, if you're watching me from a different platform, either Telegram, TikTok or Facebook, kindly just head on over to YouTube, search for Mohamed Sudi. I'll be the first right person to pop up. If matters, socio-economic and political matters are your great areas of concern, kindly do consider hitting on the subscribe button, so that each and every time that I upload a new video, it will automatically reflect on your notification panel. And by so doing, you'll simply be supporting my content. Thank you, and may God bless you. Na ili tupunguze gharama ya gas, tumesema tunaondoa ushuru. Namba 2, ile mtungi mnanunua kuanzia mwezi wa 6, hiyo mtungi itatoka shilingi 2,800 mpaka shilingi 500 ama 300. Kwanza mtungi, wacha gas, ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe, ndio sasa uongeze gas ndani yake. Kutokana na mabadiliko haya, utaomba Wakenya radhi? Kwa nini? Ambao walikuwa wanategemea kwamba ikifika tarehe mosi, wewe ndio uko na shida na mimi, Wakenya hawana shida. Okay,